Αν τα φάρμακα είναι όντως ακίνδυνα και αποτελεσματικά όπως πλασάρονται από τους ψυχίατρους και τις φαρμακευτικές, τότε γιατί βλέπουμε τέτοια τρομακτική αύξηση σε αναφορές καταναλωτών για τις αρνητικές παρενέργειες? Τι παραλείπουν να μας πούν οι ψυχίατροι? Όλα τα φάρμακα δημιουργούν βιολογικές μεταβολές στο σώμα. Στα ευρέως γνωστά φάρμακα, αυτές οι αλλαγές που επιδιώκονται ονομάζονται κύριες επιδράσεις. Εκείνες που δεν επιδιώκονται ονομάζονται παρενέργειες. Δεν υπάρχουν φάρμακα χωρίς επιδράσεις, είτε αυτές είναι παρενέργειες είτε άλλες δράσεις. Στα ψυχιατρικά φάρμακα που στοχεύουν στις ευαίσθητες λειτουργίες του εγκεφάλου, όλες οι δράσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες, απρόβλεπτες και συχνά ανεπανόρθωτες. All these medications that are apparently supposed to be act as a magic pill, they're finding all of them have side effects that, could put the patient in harm's way just as well as it could help them. Αλλά τι ακριβώς κάνουν αυτά τα φάρμακα και πώς λειτουργούν? Για να μάθετε, θα έπρεπε να μπορείτε να βρείτε πολλές από αυτές τις πληροφορίες στο ένθετο ενημερωτικό που βάζουν στη συσκευασία. Σε αυτό το ένθετο υπάρχει ο μηχανισμός δράσης, που είναι η εξήγηση του κατασκευαστή του φαρμάκου για το πώς επιδρά το φάρμακο στο σώμα. Για παράδειγμα, τα αντιβιωτικά, φάρμακα που χρησιμοποιούνται για πάνω από 50 χρόνια ως θεραπεία για λοιμώδεις νόσους, όπως ο τέτανος, η φυματίωση και ο στρεπτόκοκκος. Ο μηχανισμός δράσης τους είναι πολύ γνωστός. Τα αντιβιωτικά αποτρέπουν την κυταρική δράση των βακτηρίων, εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξή τους ή εξουδετερώνοντας τα ολοσχερώς. Αλλά στα ψυχοτρόπα, οι παραγωγοί φαρμάκων λένε στο ένθετο της ίδιας τους της συσκευασίας ότι ο μηχανισμός δράσης είναι άγνωστος. Most of the medications that are given to clients, whether SSRI medications or they're antipsychotics, a lot of the pharmacology of these medications, they don't even know how they work in the first place. Αλλά έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει μια βασική παρενέργεια των ψυχοτρόπων που είναι κοινή σε όλα. Most medication and psychotropic medication, I've noticed, tends to flatten the things, so that while you're decreasing the depression, you're also decreasing the joy. And so you're minimizing what it means to be human in the service of avoiding dealing with a problem. They can't connect to the world around them. They feel like there's no feeling, which is, you should have some feeling there. All that's doing is really numbing them down, and they're not doing the work that they need to do to resolve that issue that's going on somewhere internally. Αλλά το μούδιασμα των συναισθημάτων δεν είναι ο μόνος τρόπος που τα ψυχοτρόπα επηρεάζουν το χρήστη. Η κάθε μία από τις 5 βασικές κατηγορίες των ψυχοτρόπων έχει τις δικές της παρενέργειες. Τα τυπικά αντιψυχωτικά όπως το θωραζίν είναι ισχυρά χημικά που αρχικά σχεδιάστηκαν για να σταματήσουν τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος των εγκλείστων σε ψυχιατρικές κλινικές. Σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως σε ανθρώπους με σοβαρά διανοητικά προβλήματα και μπορεί να δημιουργήσουν μεταξύ άλλων συναισθήματα ανικανότητας ή νοητικού εκφυλισμού, νευρολογικές βλάβες, άνοια, τρέμουλο, σπασμούς και βλάβες σε εσωτερικά όργανα. Αγχολητικά φάρμακα όπως το Valium και το Xanax συνταγογραφούνται για την νευρικότητα, την ανησυχία και διαταραχές πανικού. Μπορούν να προκαλέσουν αποσύνδεση των ασθενών, νοητική δυσλειτουργία, αυξημένη επιθετικότητα, εξάντληση, παραισθήσεις και παροδική αμνησία. They've got foggy thinking. They're bloated. They have weight gain. They're now diabetic. It's one symptom after another, all caused from the drugs that they're taking and they don't realize it. Διεγερτικά φάρμακα όπως το Ritalin, το Adderall και το Concerta χρησιμοποιούνται κυρίως για ανθρώπους με τα λεγόμενα προβλήματα συγκέντρωσης, όπως η διαταραχή ελλειματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Αυτά τα φάρμακα είναι πολύ εθιστικά και μπορούν να επιφέρουν σταμάτημα της ανάπτυξης, απώλεια βάρους, μανιακή συμπεριφορά, ταχυκαρδίες, νευρολογικούς σπασμούς, καρδιακή αρρυθμία, συρρίκνωση εγκεφάλου, δυσλειτουργία, άγχος, αϊπνία, βίαια συμπεριφορά και ακόμα και ξαφνικό θάνατο. Η ριταλίνη, ένα διεγερτικό που συχνά συνταγοδοτείται σε παιδιά, δρά στο σώμα με πολύ παρόμοιο τρόπο με την κοκαίνη, αλλά είναι πολύ πιο ισχυρό. Και πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να επιφέρει μόνιμες αλλαγές στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο του παιδιού. So you're going to have problems, and it is shown that some of these medications, particularly the stimulants that they're giving, like Ritalin, and Concerta, all the ADHD medications actually shrink brain tissue. They know that these psychiatric drugs destroy cells, destroy brain cells, shrink brain tissue. How can that possibly ever benefit anyone? It can't.
That's the simplicity. It's not possible. Τα αντικαταθλιπτικά είναι η τέταρτη κατηγορία. Όπως υποδηλώνει η ονομασία τους, χρησιμοποιούνται για να θεραπεύσουν την κατάθλιψη και διαταραχές ψυχικής διάθεσης. Η λίστα των παρενεργειών συμπεριλαμβάνει θολούρες, ξηρό στόμα, χαμηλή πίεση αίματος, εσωτερική αιμορραγία, αύξηση βάρους, ανήσυχο ύπνο, αποπληξίες, εξασθένηση της καρδιακής λειτουργίας και ψύχωση. The most common thing that I see is the sexual dysfunction. So women having a hard time reaching orgasm or just finding that their libido is lower. And I see that with men as well. And the second most common thing I see is weight gain. I have to say it is not terribly uncommon to see a 40-pound weight gain with antidepressants. Μια μελέτη βρήκε ότι το παξίλ, ένα κορυφαίο αντικαταθλιπτικό, αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού στις γυναίκες 7 φορές. Ίσως το πιο επικίνδυνο είναι η χορήγηση αντικαταθλιπτικών σε γυναίκες κατά και μετά την εγκυμοσύνη. When the mother takes the drugs, the psychiatric drugs, or any type of drug in that, like an antidepressant or anti-anxiety or an antipsychotic drug, that's going to affect the baby as well as the mother, not just the mom, because the baby's going to get it straight through the umbilical cord, through the bloodstream. Η χορήγηση φαρμάκων σε εγγύους έχει αυξήσει τον κίνδυνο κατά 20 έως 30% για πρόωρο τοκετό, εγκεφαλική βλάβη, μικρότερη εμβρυακή ηλικία στη γέννηση και σχεδόν τριπλασιάζει τον κίνδυνο συγγενών παραμορφώσεων. And the antidepressants have been shown to cause something called PPHN, which is a heart problem in newborns. And I think it's criminal to be giving medications to women knowing that their babies are going to be at risk. When mom takes Paxil, she can have a baby born with sometimes they have the limbs are missing. It's called limb reduction. They can have cleft lip. They can have serious heart defects, missing chambers, or the arteries in the wrong place, and also can be born with the organs growing outside of the body. Και αυτές δεν είναι παρά μόνο λίγες από τις πολυάριθμες παρενέργειες των ψυχοτροπικών φαρμάκων. Από τα 3 αντικαταθλιπτικά φάρμακα με τις περισσότερες πωλήσεις, τα SSRI, το Prozac συνδέεται με 1.817 πιθανές παρενέργειες, το Zoloft με 2.194 και το Paxil με 2.497. Είναι ενδιαφέρον πως μέσα σε αυτές τις παρενέργειες είναι και η επιδείνωση ακριβώς εκείνων των συμπτωμάτων που το φάρμακο ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζει. They cause depression. They cause suicidal tendencies and ideologies. So they cause a lot of the very exact symptoms that they're supposed to be correcting. They're being treated for depression with a product that's going to create depression. They're treating for a psychosis with something that's actually going to create or has the potential of creating a psychosis. Τα άτυπα αντιψυχωτικά, μια από τις νεότερες κατηγορίες ψυχοτρόπων, χρησιμοποιούνται κυρίως σε ενήλικες και παιδιά που έχουν διαγνωστεί με διπολική διαταραχή. Είναι γνωστά και ως σταθεροποιητές διάθεσης. Παρόλο που λανσαρίστηκαν σαν τα φάρμακα θαύμα με λίγες έως καθόλου παρενέργειες, έχει αποκαλυφθεί πρόσφατα ότι τα άτυπα αντιψυχωτικά επιφέρουν σοβαρή αύξηση βάρους, διαβήτη, στεφανιαία καρδιακή νόσο, έντονη αριθμία μυϊκών κινήσεων, παγκρεατίτιδα και παραλήρημα. Αν και τα νέα αντιψυχωτικά αρχικά είχαν εγκριθεί μόνο για τη θεραπεία σχιζοφρενών ενηλίκων, μέσα σε μια 7ετία οι συνταγές για παιδιά πενταπλασιάστηκαν, φτάνοντας σε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταγές. Και αυτή η χορήγηση φαρμάκων επιφέρει σοβαρές συνέπειες. You know, I've seen kids who have had significant weight gain on some of the antipsychotics, where they were pre-diabetic. You know, they've had, changes in some of their cardiovascular functioning. So there are potentials to really damage the child's health. When you get drugs that you're giving to kids that we know cause extreme weight gain and attack the liver, attack the kidney, that have long-term results, these children that we're giving them today, this medication, we may be doing, kidney dialysis for in 10-15 years. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά που μπορεί να έχουν αυτές τις συνέπειες. Έχει εκτιμηθεί ότι οι ψυχοτρόπα φάρμακα είναι υπέτεια για 16.000 αυτοκινητικά ατυχήματα κάθε χρόνο στη ΣΥΠΑ. Και αυτή η μελέτη ασχολήθηκε μόνο με οδηγούς 65 ετών και άνω. Και τι γίνεται όταν αυτές οι ανεπιθύμητες παρενέργειες εμφανιστούν? Συνήθως, ο ψυχίατρος θα κόψει άλλη μια συνταγή, αλλά αυτή τη φορά για ένα άλλο φάρμακο. It's called polypharmacy. It's just, adding
additional, if the first drug doesn't work, you add a second drug. If you have an adverse side effect from a drug, then you add another drug to deal with the adverse side effect. And then let's say they start an antidepressant and now they can't sleep. So in order to counteract that, they'll be given a sleeping pill. Then a tolerance builds up. So they might now need another drug because they're now at a tolerance level of the first drug that it's no longer creating the, quote, expected or helpful result. It's not uncommon to see people 5, 6, 8, 9, psychotropic drugs. And there's absolutely not a shred of research that supports that these drugs can be used safely and effectively in combination. Σκεφτείτε την όψιμη δυσκινησία, μια κινητική διαταραχή που προκαλείται εξ ολοκλήρου από ψυχοτρόπα φάρμακα. Για 20 χρόνια από τη δεκαετία του 50, οι ψυχίατροι δεν ενημέρωναν τους ασθενείς για τη σύνδεση μεταξύ της όψιμης δυσκινησίας και των αντιψυχωτικών, όπως το θωραζίν και το χαλντόλ. Μέχρι που οι ψυχίατροι να παραδεχθούν την αλήθεια για τα χάπια τους, είχαν σακατευτεί μόνιμα χιλιάδες άνθρωποι. Ακόμα και σήμερα, η όψιμη δυσκινησία έχει αναπτυχθεί σε 73.000 ηλικιωμένους και ο παρκινσονισμός λόγω φαρμάκων σε άλλους 61.000. Αλλά αυτή η κατηγορία ψυχοτρόπων δεν αποτελεί καθόλου εξαίρεση. Έρχονται τώρα αναφορές στην επιφάνεια ότι τα σημερινά άτυπα αντιψυχωτικά και αντικαταθλιπτικά όπως το Ζολόφτ επιφέρουν ευρύτατα όψιμη δυσκινησία. Μερικές φορές μόλις μερικούς μήνες μετά την πρώτη χρήση. Οι ψυχίατροι όμως και οι φαρμακευτικές συνεχίζουν να αμφισβητούν αυτή τη νέα συντριπτική απόδειξη και εξακολουθούν να συνταγογραφούν αυτά τα φάρμακα ακόμα και σε παιδιά. Αλλά από όλες τις παρενέργειες που βιώνουν οι χρήστες των ψυχοτρόπων φαρμάκων, το πιο φρικτό ίσως είναι μια έντονη εσωτερική αναταραχή και κινητική ανησυχία που είναι γνωστή ως ακαθυσία. These drugs can cause something called akathisia, which causes people to become very agitated, and actually a little nuts, a little off balance, and they'll do things that they never would have done before, things that are totally out of character. This is a normal person without any history of auditory hallucinations, and all of a sudden they'll say there's voices telling them this is the only way to stop the pain, it's the only way is to kill themselves. Had patients tell me that they never, ever, ever had one single thought about suicide in their entire life until they started on the drug. Περίπου 10 έως 25% από τους χρήστες των αντικαταθλιπτικών τύπου SSRI, περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι στη ΣΥΠΑ, βιώνουν ακαθυσία. Και το διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών της ψυχιατρικής παραδέχεται τη σχέση μεταξύ ψυχοτρόπων φαρμάκων, ακαθυσίας και αυτοκτονίας. Οι στατιστικές το υποστηρίζουν. Το ποσοστό αυτοκτονίας του γενικού πληθυσμού είναι λιγότερο από 11 για κάθε 100.000. Αλλά για κάθε 100.000 ανθρώπους που παίρνουν φάρμακα τύπου SSRI, το ποσοστό αυτοκτονίας εκτοξεύεται στους 718, πάνω από 65 φορές περισσότερους. Παρόλα αυτά, οι ψυχίατροι και οι φαρμακευτικές εταιρείες μας λένε καθημερινά ότι τα ψυχοτρόπα φάρμακα αποτρέπουν την αυτοκτονία. Οπότε τι πρέπει να πιστέψουμε? Μπορεί κανείς να ξεκινήσει με τις προειδοποιητικές σημειώσεις των ίδιων των φαρμακευτικών εταιριών προς τους γιατρούς, ή τις μη δημοσιευμένες πληροφορίες για το αντικαταθλιπτικό εφεξόρ, ή μια ανάλυση του Prozac χρησιμοποιώντας τις στατιστικές του ίδιου του FDA, ή ακόμα και μια αναφορά του Βρετανικού Κοινοβουλίου για το Zyprexa. Φυσικά δεν αυτοκτονούν όλοι, αλλά ο τεράστιος αριθμός των υπόλοιπων παρενεργειών μπορεί να είναι φρικτός. The medication that the psychiatrist prescribed me made me feel awful. Constant headaches, constant nausea, wanting my skin to turn inside out, just feeling like bugs were crawling all over me all the time. It made me feel like all slow and like sluggish and stuff. Like, and when somebody would ask me something, it would kind of like take a minute, like, what? These drugs have affected my heart. They have affected my liver. Weight gain one time, hit like 40 pounds. These thoughts come over me like I wanted to kill I wanted to really hurt somebody. It just sucks all the life out of you. So you're like a body, like a machine. I didn't want to live. I didn't have the desire to live. I felt miserable. You just can't live, you'd just rather die. Because there's no living when you're hallucinating every day. I actually tried to commit suicide with my psych meds. At some point when you realize that you are really just existing, you're not living. At some point you realize you need to take the risk to get off. Αλλά τι γίνεται με εκείνους που λένε πως τα ψυχοτρόπα φάρμακα πράγματι τους έκαναν να αισθάνονται καλά, ότι τους έχουν σώσει τη ζωή και ότι τα ωφέλη τους επισκιάζουν τους κινδύνους?
Είναι πράγματι ακίνδυνα και αποτελεσματικά για αυτούς τα ψυχοτρόπα? So what ends up happening is that someone feels good for a while, and then very often they have to have their dose increased, and then they feel good for a while, and then they might have to have it increased again, or maybe they'll switch agents. So it's that kind of a story if you're not actually getting to the root of what's going on. I think the research is pretty clear that then all of a sudden starts to change, and you start to have a supersensitivity to being depressed, in which case then they become more depressed, and then they're chronically depressed. Υπάρχουν άφθονες αποδείξεις ότι και να τη γλιτώσεις από τις βραχυπρόθεσμες παρενέργειες των ψυχοτρόπων, από τις μακροπρόθεσμες δεν τη γλιτώνεις. Psychiatric drugs are toxic to the body. They do build up in the body and add to the body's reserve and reservoir of toxins that will suppress the immune system, and the body will try and fight them as foreign objects. If they're on these medications for years and years and years, I mean, one of the things that we know about adults and some of the, for bipolar and schizophrenia is that they're dying at younger ages, and these are adults. So if we're starting this medication approach with young kids, what is their life expectancy going to be? No one's really examined it or is looking at the big picture, which is what's it really do to a society with a proliferation of mood-altering, emotion-altering, or blunting in a society at large. And I think we're going to really see a huge, huge increase in violence and suicide and a lot of bizarre behaviors that we haven't seen, because for a very short period of time, only in the last 60 years, have we really started medicating, intoxicating our brains with these incredibly toxic substances. Η πολύ πραγματική πιθανότητα των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρενεργειών θα έπρεπε να κάνει όποιον σκέπτεται να πάρει ψυχοτρόπα φάρμακα να σταματήσει. Αλλά τι γίνεται με αυτούς που τα παίρνουν ήδη και που όσο σκληρά κι αν προσπαθούν δεν μπορούν να τα σταματήσουν? Έχει διαπιστωθεί από χρόνια ότι τα ψυχοτρόπα φάρμακα επιφέρουν πλήθος σωματικών και συναισθηματικών παρενεργειών, τις οποίες πολλοί δεν αντέχουν. Αλλά αν οι παρενέργειες από τα ψυχοτρόπα είναι τόσο άσχημες, γιατί κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να τα παίρνουν? Ψυχίατροι, φαρμακευτικές εταιρείες και κυβερνητικοί φορείς έχουν επιφορτιστεί με την ασφάλεια των φαρμάκων τα οποία προωθούν στην αγορά. Και παρόλο που θα παραδεχθούν απρόθυμα τις περισσότερες παρενέργειες των ψυχοτρόπων, υπάρχει μία ακόμη που δεν αναφέρουν σχεδόν ποτέ. Every single one of these drugs are addictive, psychologically and or physically addictive. They change your body's makeup, you change your body how it reacts to things. And so even though people in their psychological state, they may be over their depression, they physically will need that drug still. And so that becomes the complication of getting them off. I have people come to me on a weekend, they run out of refills, and they say to me, if I don't take this drug, I'm going to get sick. If I don't take this drug, I'm going to get sick. We don't talk about psychologically. We don't talk about depression. We don't talk about anxiety. I am going to get sick if I don't take this drug this weekend. It has nothing to do with psychology. Αλλά ακούστε τι απάντησαν κάποιοι ψυχίατροι σε ένα συνέδριο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης όταν ρωτήθηκαν για τον εθισμό. How addictive are psychiatric drugs? They aren't. Only benzodiazepines. They're not addictive at all. Antidepressants are not generally considered addictive. SSRIs are not addictive. Antipsychotics, they don't cause addiction. Major tranquilizers are all safe as far as addiction is concerned. The drugs that most of us are using in neuropsychiatry are not addictive at all. Τελικά, ποιος έχει δίκιο? Για να το ανακαλύψουμε, δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε άλλους από τους πρώην ασθενείς που έχουν προσωπική εμπειρία. The psychologists and psychiatrists went to both. They never told me that they would be addictive. They would cause me to have these thoughts. For sure, the psychiatric drugs I was on was addicting. Within six months to 9 months, I was hooked. Xanax had a hold of me. I mean, I was going through a bottle of pills every 3 or 4 days. I lost my job over it. Over a prescription drug that's not supposed to be addictive. I lost my job. The reality is that it is addicting. It will wreck a person's life.
Αυτή η διαφωνία για τον εθισμό πηγάζει από τη σημασία των λέξεων. Οι περισσότεροι άνθρωποι σκέπτονται τον εθισμό ως μια ανεξέλεγκτη ψυχολογική ή σωματική ανάγκη για μια συγκεκριμένη ουσία. Αλλά όχι οι ψυχίατροι. Ορίζουν τον εθισμό ως μια έντονη επιθυμία για όλο και υψηλότερη δόση από το ίδιο φάρμακο, ενώ την ανεξέλεγκτη ανάγκη για τη συνεχή λήψη ενός φαρμάκου την ορίζουν απλά ως εξάρτηση. Γι' αυτό οι ψυχίατροι δεν παραδέχονται ότι τα φάρμακά τους είναι εθιστικά. In their definition, a very small percentage of people become addicted. The reality is a large percentage of people can't get off these drugs, and they call that dependence. It's all a matter of how they term it. And when you look at addiction, it could be that their tolerance increases and their needs and wants to use the medications increase, or it could be they simply, once they start on the medication, they're not able to come off of it without help. They try to, and as soon as they try to come off the medications, they start to have symptoms that are unwanted and obviously keep them wanting to take the medications again. When you explain to them how addictive it is, they are surprised because they're like, well, it's a prescription. So I do believe that a lot of people don't really know how harmful these meds are. They don't view them as dangerous as some of the street drugs. Αλλά πολλά ψυχοτρόπα έχουν γίνει ναρκωτικά, ειδικά η τάξη των φαρμάκων που δίνεται στα παιδιά που έχουν διαγνωστεί για έλλειψη προσοχής ή υπερκινητικότητα. Τα διεγερτικά όπως το Ritalin, το Adderall και το Concerta είναι τόσο εθιστικά που έχουν καταχωρηθεί από τον φορέα φαρμάκων των ΗΠΑ ως ναρκωτικά του πίνακα 2. Υψηλά εθιστικά στην ίδια λίστα με τη μορφίνη και την κοκαίνη. Biochemistry and pharmacology of Ritalin is exactly the same as that of cocaine, except for the speed of onset. Η ομοιότητα μεταξύ του Ritalin και της κοκαίνης γίνεται φανερή όταν σκεφτούμε το σοβαρό πρόβλημα της κατάχρησης διεγερτικών στα σχολεία, όπου παιδιά παίρνουν το Ritalin και το Adderall για κέφι. Some of my friends took Ritalin and Adderall just to get high, like that I've known throughout the years. Kids will chop that stuff up with a razor blade. It's pure, man. Pure drug, you know, that's why kids like it. They chop it up with a razor blade and snort it. My cousin Sammy had this Ritalin and we would eat it and we'd be able to stay up all night and play video games. It was, pupils would dilate. It was just outrageous. Matter of fact, in 8th grade I got kicked out of school 3 days before it let out for selling Ritalin and actually snorting lines in the back of the classroom. So, yes sir, it definitely caused me some problems there, and I definitely had people buying them from me. Yes. Αυτό δεν είναι μικρό πρόβλημα. Το 2006, ερευνητές ανακάλυψαν ότι πάνω από 7 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν κάνει κατάχρηση διεγερτικών, ενώ 75.000 Αμερικανοί έφηβοι και νέοι εθίζονται στα διεγερτικά κάθε χρόνο. Εκτός από τον εθισμό που δημιουργούν, τα διεγερτικά είναι επίσης γνωστά ως ναρκωτικά εισόδου, που οδηγούν σε άλλα ναρκωτικά όπως η κοκαίνη, η ηρωίνη και η μεθαμφεταμίνη. When you provide drugs in the manner in which most of our children are being provided drugs at an early age in life, only prepares that child to be on more drugs as they get older. Και όμως, σε μερικές πρόσφατες εκδόσεις, οι ψυχίατροι ενθαρρύνουν τα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με ADHD να παίρνουν διεγερτικά για να μειώσουν την εξάρτηση από την κοκαίνη και άλλα ναρκωτικά. Αποδεικνύεται ότι αυτή η θεωρία όχι μόνο είναι αβάσιμη, αλλά αυτό που ισχύει είναι το εντελώς αντίθετο. When I've spoken to people who are methamphetamine addicts, they said that the drug that they started taking almost consistently was Ritalin. The longer a child is on Ritalin, the more the likelihood that they may become addicted, whether it's Ritalin or Concerta or Adderall, okay, or a number of other drugs. Τα διεγερτικά δεν είναι τα μόνα ψυχοτρόπα που δημιουργούν ισχυρή τάση προς τον εθισμό. Οι βενζοδιαπεζίνες, για παράδειγμα, είναι ηρεμιστικά που μπορούν να προκαλέσουν εθισμό μέσα σε 14 μέρες. Πάρτε για παράδειγμα τη βενζοδιαπεζίνη Xanax, που μετά από μόνο 5 χρόνια παρουσία στην αγορά παρήγαγε 1,5 εκατομμύρια εθισμένους κάθε χρόνο. Και για να τα σταματήσεις μπορεί να είναι πολύ δύσκολο. Τα συμπτώματα στέρησης από το Xanax συμπεριλαμβάνουν τρέμουλο, απώλεια όρεξης, μυϊκές κράμπες, προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης, αϊπνίες, οξυθυμία, πανικό και νευρικότητα. Some of the psych medicines, particularly the benzodiazepines, are some of the most addictive drugs there are in terms of the persistent withdrawal anxiety
that these drugs cause. I have been in the position of having to withdraw a number of people from benzodiazepines that I didn't put on them, obviously. And it's difficult. It's really difficult. Prescription benzodiazepines, I think, are much more dangerous and much harder to come off of for the patient than the street drugs are. Αλλά αυτοί που επιβίωσαν θα σου πούν ότι οι βενζοδιαπεζίνες δεν είναι η μόνη τάξη ψυχοτρόπων φαρμάκων που είναι πάρα πολύ δύσκολο να κόψεις. I had about a 10-year time frame in my life where I abused both street drugs and prescription drugs. And the drugs that were the hardest to come off of, in my opinion, were the psychiatric medications. And I mean worse to come off of than a drug like heroin. Withdrawal symptoms from the psychiatric drugs just made my mind go crazy. I couldn't think. I couldn't form coherent thoughts whatsoever. I was racing. I had highs and lows, ups and downs, hot and cold sweats. I went through seizures. I was sweating with night sweats so bad I was wetting my bed just with sweat. I had tremors really bad. I mean, I joked that I looked like I had the end stages of Parkinson's disease. But you couldn't even hold me still when I was going through withdrawals. My legs would shake. I couldn't sleep. No one in the world should have to go through what I went through, in my opinion. And I wouldn't wish it on my worst enemy. Ακόμη και νεογέννητα που η μητέρα τους έπαιρνε ψυχοτρόπα ενώ ήταν έγκυος θα μπορούσαν να βιώσουν συμπτώματα στέρησης. Αυτά τα νεογέννητα μπορούν να βιώσουν οξυθυμία, υπερκινητικότητα, ανήσυχο ύπνο, εμετούς, διάρρεια και να μην μπορούν να πάρουν βάρος. Αλλά η μεγέθυνση συγκεκριμένων παρενεργειών που δημιουργεί το σταμάτημα της λήψης των ψυχοτρόπων μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες στο άτομο. Now the person stops taking the drug. And the effects of the withdrawal or the effects of stop taking the drug are increased and amplified symptoms like the depression or suicide ideas, or etc. They have tremendous mood swings. They invariably get violent. They cannot control their emotions. You're very depressed, you're suicidal, you're hallucinating, you're psychotic, you're crazy, you're manic when you stop taking your medication. Γι' αυτό ο λανθασμένος τρόπος διακοπής λήψης αντικαταθλιπτικών, ειδικά τον SSRI, έχει δείξει ότι προκαλεί εναλλαγή διάθεσης και ανεξέλεγκτο θυμό, τα οποία ευθύνονται για πολλές πρόσφατες εξάρσεις δολοφονιών. Το Μάιο του 1998, για παράδειγμα, ο 15χρονος Κιπ Κίνκελ είχε μόλις σταματήσει να παίρνει το Prozac όταν πυροβόλησε και σκότωσε τους 2 γονείς του, μετά πήγε στο σχολείο του στο Όρεγκον, σκότωσε 2 ακόμη και τραυμάτισε 25. Το Νοέμβριο του 2007, ο Πέκα Έρι Κόβινεν πυροβόλησε και σκότωσε 8 άτομα στο σχολείο του βόρεια από το Ελσίνκι στη Φινλανδία. Νωρίτερα εκείνο το φθινόπωρο είχε μειώσει ή και σταματήσει τη λήψη του αντικαταθλιπτικού που του είχαν δώσει για την αγοραφοβία. Η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2008, Πανεπιστήμιο του Βορείου Ιλινόης. Ο Στίβεν Κασμίρτσακ μπήκε στην κατάμεστη αίθουσα διαλέξεων όπου πυροβόλησε και σκότωσε 5 ενώ τραυμάτισε 18 άτομα. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε και εκείνο σταματήσει απότομα τη λήψη ενός αντικαταθλιπτικού. Αλλά αντί να αναγνωρίσουν ότι τραγωδίες σαν αυτές συμβαίνουν γιατί σταμάτησε το άτομο να παίρνει τόσο εφιστικά ψυχοτρόπα, η συνηθισμένη απάντηση των ψυχιάτρων είναι να αποδώσουν στην έλλειψη του φαρμάκου αυτό που αποκαλούν επιστροφή της ψυχικής ασθένειας. When a psychiatrist says that, well, the reason why they're feeling that way when they get off the drug is because, see, that shows you how bad they really need the drug. Here's the deal. There's no way that that's true. The reality is, when they stop the drug, they get depressed or they have withdrawal effects of various types. And the reason they're having those effects is because it's a withdrawal effect from the drug. All you need to do is you need to sit down and listen to anyone who's been on these medications and wants to come off them. And you listen to their story, and you listen to what they're going through, why they want to come off them. And that's it. The conversation stops. The debate ends. My name is Robin, and currently I am withdrawing from lorazepam, and I am at the 0.4 milligram dose. There we go. Today, I was totally exhausted. I've had 4 nights, 2 nights of insomnia, and then a good night's sleep, then 2 nights of insomnia. I was just hoping that I can sleep better.
tonight. Didn't sleep good last night. Well, as you can see, today I don't care. I did not get ready, and my wave went down. I'm down in the valley today. One of the side effects or withdrawal symptoms for lorazepam can be night sweats or hot flashes, a little lightheaded and kind of dizzy, anxiety, sore throat, weepy, very, very tired, grouchy, just overwhelmed, distraught, distressed. I began to experience suicidal thoughts. I think I've said a little bit to my husband, but he was already worried enough. This is really the first time I'm saying something about it. I feel like I could have a nervous breakdown. You know, there are just times like I hit a brick wall and I can't do it anymore. It's going to take another, maybe 18, 19, 20 weeks to get off of it. And that is very overwhelming to me. I'm weary today. And this is how I used to be for many weeks with lorazepam. And that's the hardest thing, is you are trapped into living it out the way you have to live it out in order to be safe. So that's frustrating. I just want my life back. And that's where I am today. Χρειάστηκαν μήνες για να κόψει η Ρόμπιν ένα από τα ψυχιατρικά φάρμακα που έπαιρνε. Και οι εμπειρογνώμονες για τον εθισμό συμφωνούν ότι ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι το βαθμιαίο σταμάτημα. You just can't cut people off from these drugs. Sometimes it can take up to a year or more, depending on the person and how long they've been on the drug and how we wean them off. You can't stop these drugs cold turkey. No. I would never advise anybody to just stop them. They need to be under the care of a medical practitioner. When some of my patients come in and they talk to me about getting off of the psychiatric medications, I really caution them not to just stop their drugs cold turkey, because that can really send them into a tailspin. The data is right there. It's going to cause the symptoms that it causes. It's going to have withdrawal effects. And they know it. There's not a psychiatrist that doesn't know it. Παρ' όλα αυτά, οι ψυχίατροι μας λένε ότι τα ψυχοτρόπα είναι η μόνη λύση για την ψυχική ασθένεια και την ψυχική κατάθλιψη. Όμως, είναι αλήθεια κάτι τέτοιο? Ή μήπως υπάρχουν άλλες επιλογές, αποτελεσματικές, φτηνές και χωρίς φάρμακα, που θα μπορούσαν να εκπληρώσουν όλες τις κενές υποσχέσεις που έδωσε η ψυχιατρική? Μετά από όλα όσα είδαμε, θα έπρεπε να πιστέψουμε τους ψυχίατρους όταν ισχυρίζονται πως σύντομα θα έχουν έτοιμη τη νέα τους ανακάλυψη? Κι αν η ψυχιατρική δεν έχει αποτελέσματα, τι κάνουμε? Όταν κοιτάζουμε την όλη εικόνα, μια ερώτηση προβάλλει ξεκάθαρα. Πώς μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί την ψυχική του υγεία στα χέρια της ψυχιατρικής? Ακόμα και οι ψυχίατροι που έδωσαν συνέντευξη σε ένα πρόσφατο συνέδριο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης παραδέχονται πως δεν έχουν απαντήσεις. What is the answer to mental illness? That's too broad of a question to answer. I don't think there are any answers to mental illness. You still need a better answer than the one we have now for mental illness? I can't even understand the question. I guess. There's no real answer. You can't. These are like chronic problems. You can't just cure somebody. Αφού η ψυχιατρική δεν έχει τις απαντήσεις, πώς θα φροντίσουμε για αυτούς που έχουν πραγματικά και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα? Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές απαντήσεις, αλλά ποτέ δεν θα τις ακούσετε από ψυχίατρους που συνταγοδοτούν ψυχοτρόπα. Μια λύση ήταν το Project Σωτηρία, που δημιουργήθηκε το 1971 από τον Dr. Lauren Moser, που τότε ήταν επικεφαλής ερευνητής σχιζοφρένειας στο Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας.
Lauren Mosier developed this program, through NIMH to look at this because they were starting to have in the research a debate about whether the medications were actually being helpful or whether they were actually causing some problems. They would create a community-based center where people diagnosed with schizophrenia could go. It was going to be non-drug oriented because he didn't believe that psychiatric drugs were the answer to schizophrenia. It provided a place to where there could be people there who would be supportive and be there during the time they have a crisis. Instead of medicating them, be there with them and help them through it. Και τα αποτελέσματα ήταν συγκλονιστικά. Οι κάτοικοι του Σωτηρία τα πήγαν πολύ καλύτερα και είχαν πολύ λιγότερες επανεισαγωγές από τους ομοιοπαθείς τους οι οποίοι έπαιρναν φάρμακα. Η επιτυχία του οίκου Σωτηρία απέδειξε πως η κατανόηση και ευσπλαχνία μπορούσαν να ανακουφίσουν την ψυχική αναταραχή πολύ καλύτερα από την ψυχιατρική θεραπεία και χωρίς τις δυσάρεστες παρενέργειες. Αλλά παρόλα αυτά, η ανακάλυψη του Dr. Moser σύντομα απορρίφθηκε τελείως από την ψυχιατρική κοινότητα που ήταν πλήρως εξαρτημένη από τα ψυχοτρόπα φάρμακα και τα χρήματα των φαρμακευτικών. Το 1998, στην επιστολή παραίτησής του προς την Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση, ο Dr. Moser έγραψε «Η ψυχιατρική έχει εξαγοραστεί σχεδόν ολοσχερώς από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Παραβλέπουμε και προωθούμε την ευρεία χρήση και κατάχρηση τοξικών χημικών που γνωρίζουμε πως έχουν σοβαρές μακροπρόθεσμες συνέπειες. Είναι η ψυχιατρική μια απάτη όπως ασκείται σήμερα?» Δυστυχώς, η απάντηση είναι ως επιτοπλίστων ναι. When people ask me about why aren't there more places to get this type of treatment and why is biopsychiatry kind of taken over? If they were effective, why did they go away? And I really think that it goes back to the question of money. Από τη μία πλευρά, η πολιτική πίεση που ασκείται από το ψυχιατρικό κατεστημένο και από την άλλη η έλλειψη χρηματοδότησης κάνουν μέρη σαν το Σωτηρία να σπανίζουν, αλλά μπορούν να βρεθούν και οι πραγματικά διαταραγμένοι μπορούν και πράγματι αναρρώνουν. Αλλά τι γίνεται με τα συνηθισμένα ψυχικά ή συναισθηματικά άγχη όπως η κατάθλιψη ή οι αλλαγές διάθεσης? Χωρίς να χρησιμοποιήσουμε ψυχιατρική, πώς μπορούμε να τις θεραπεύσουμε? Είναι ευκολότερο από ό,τι μπορεί να νομίζει κάποιος, αφού υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το ότι πάνω από τα μισά ψυχιατρικά προβλήματα πηγάζουν από κάποια σωματική κατάσταση που δεν έχει ανακαλυφθεί. I would say nearly 100% of the time when someone comes in wishing to get off of an antidepressant, I find some underlying issues that weren't addressed originally that may have contributed or else caused their mood disorder. And you start to look at all the different factors in their life, a lot of times you can find that there's multiple different reasons that someone's not feeling well. Viruses can cause depression. Digestive issues can cause depression and anxiety. Iron deficiency is very connected to depression. One of the effects of pesticide poisoning is depression. Little children, if they get a streptococcal infection, can become obsessive and compulsive. I've seen people with bipolar disorder, manic depression, who have food allergies. Pretty much any kind of psychiatric problem can be associated with a low thyroid state. A ton of difficulties that a person has that can manifest itself as a supposed mental illness, but you fix the hormone, you fix the gland, you fix the nutrition. Miraculously, you can also fix the quote-unquote mental illness. Why a psychiatrist cannot get to the root of a person's problem, that's the million-dollar question. I have absolutely no idea. They could. They learn it in school. They could just as easily run a blood test as I could run a blood test. They could run all the diagnostic tests. I can. They study anatomy, physiology, pathophysiology. They just choose on their own to treat symptoms. Και τι γίνεται με τους άλλους των οποίων το ψυχολογικό πρόβλημα δεν οφείλεται σε κάποιο σωματικό πρόβλημα? Divorcing parents, a change in babysitters, moving in the middle of a school year. Those can cause disruptions in the normal flow of sitting in a class and paying attention. Good things are seen as stressful as bad things. Buying a house can be as stressful as losing a house. Getting married can be as stressful as getting divorced. But it may be some situational anxiety, situational depression that would have resolved on its own years ago. And the patient's been on medicine for years. Well, it is ridiculous to think that normal depression or grief from normal life circumstances should be treated with medication. We didn't think this way before we had them because people just took it for granted that life was difficult at times. It was stressful, painful,
and, difficult emotions, be they anger, pain, sadness, grief. All these things are normal reactions, and to cover that up with medication is really to turn your back on what makes us human beings, which is our emotions. Φυσικά, σοβαρά ψυχικά προβλήματα μερικές φορές απαιτούν τη βοήθεια των άλλων. Αλλά λόγω της υπέρογγης οικονομικής ισχύως των φαρμακευτικών που διατηρούν πληρωμένους ψυχίατρους καλά εδρεωμένους σε θέσεις επιρροής απέναντι στο κοινό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον υπόλοιπο ιατρικό χώρο, η μόνη θεραπεία που θα ακούσετε ποτέ είναι τα ψυχοτρόπα. Αλλά υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει ο καταναλωτής. Να επιμένει για μια πλήρη και ακριβή συμφωνία κατόπιν ενημέρωσης για τα ψυχοτρόπα φάρμακα. Informed consent boils down to the patient must be told about their diagnosis and what the risks and benefits and alternatives are to the treatment. Risks and benefits and alternatives to the treatment, risks, benefits and alternatives to not treatment. Από τι συνίσταται η πλήρη συμφωνία κατόπιν ενημέρωσης για τα ψυχοτρόπα? Πρώτον, οι ψυχιατρικές διαταραχές δεν είναι πραγματικές ασθένειες που απαιτούν ιατρική θεραπεία. Δεύτερον, δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι τα ψυχοτρόπα φάρμακα επιλύουν ή θεραπεύουν ψυχικά προβλήματα. Τρίτον, τα ψυχοτρόπα αποκρύπτουν συμπτώματα με σοβαρές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρενέργειες. Τέταρτον, τα ψυχοτρόπα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν εξάρτηση και εθισμό. Πέμπτον, τα περισσότερα ψυχικά προβλήματα προκαλούνται από μια σωματική ασθένεια. Έκτον, όσο σοβαρή κι αν είναι η συναισθηματική ή η ψυχολογική κατάσταση, υπάρχουν πολλές αποτελεσματικές επιλογές που δεν προϋποθέτουν ψυχοτρόπα φάρμακα. Δυστυχώς, αυτά τα σημεία σπάνια λέγονται στους ασθενείς. I have over 2,000 clients, and I can honestly say 100% of them that have come to me, it has either been suggested that they take psychiatric drugs or they actually have taken them. And probably 70 to 80% have actually fallen into the trap and taken the psychiatric drugs because they didn't know what else to do. 50% of patients who are not treated for depression come out of it on their own without any therapy. Okay, that's never on an informed consent, but it is a fact. So, there's never a full informed consent. Αλλά η αλήθεια βγαίνει στην επιφάνεια. Σήμερα, 14 νόμοι των ΗΠΑ περιορίζουν αυστηρώς τους ψυχίατρους να μην βάζουν ταμπέλες ή να χορηγούν φάρμακα στα παιδιά και ένας ομοσπονδιακός νόμος το 2004 απαγορεύει στο προσωπικό των σχολείων να εξαναγκάζουν τους γονείς να δίνουν ψυχοτρόπα στα παιδιά τους. Στο μεταξύ, το FDA έχει επιβάλει τις προειδοποιητικές ετικέτες στα αντικαταθλιπτικά για αυτοκτονίες παιδιών και εφήβων και μια άλλη προειδοποίηση για τα διεγερτικά για καρδιακές προσβολές, εγκεφαλικά και ξαφνικό θάνατο σε όλες τις ηλικίες. Σε ένα άλλο μέτωπο, οι επιζώντες από ψυχιατρικές θεραπείες προβαίνουν σε δικαστικές ενέργειες με επιτυχία για τις καταστροφικές συνέπειες των ψυχοτρόπων φαρμάκων. Από το 2005 έχουν κατατεθεί 50.000 μηνύσεις για αστική ευθύνη προϊόντος και σωματική βλάβη κατά των φαρμακευτικών εταιρειών για ζημιές που προκλήθηκαν από ψυχοτρόπα. Κατά μέσον όρο, 34 μηνύσεις την ημέρα. Η Eli Lilly, κατηγορούμενη για το ότι προώθησε παράνομα στην αγορά το αντικαταθλιπτικό Zyprexa, έχει πληρώσει πάνω από $2,5 δισεκατομμύρια ως συμβιβασμούς σε 34 πολιτείες και 31.000 μηνυτές. Το 2009, η Pfizer συμφώνησε να πληρώσει πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια πρόστιμο εν μέρει για παράνομη συμπραξία με μια καλυμμένη ομάδα της ψυχιατρικής για να προωθήσει παράνομα στην αγορά το αντιψυχωτικό Geodon. Παρόλα αυτά, με ετήσια έσοδα γύρω στα $600 δισεκατομμύρια, οι φαρμακευτικές βλέπουν τις αποφάσεις και τις ποινές σαν ένα τρέχον επιχειρηματικό έξοδο. Στην πραγματικότητα, αποταμιεύουν δισεκατομμύρια μόνο για αυτόν τον σκοπό. The pharmaceutical industry has such a huge financial base that even hundreds of millions of dollars in fines is basically meaningless to them. Fines for some of these transgressions are like petty cash to the big companies. They're more concerned about the reputation that might be damaged by this. The main thing they do there is just try to hide the fact, and the quickest way to hide the fact is to quickly pay the fine and get out of town. Και αυτό ανοίγει την πόρτα για τολμηρούς δικηγόρους. Αλλά πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Lawyers need to understand that they do not receive adequate scientific training to conduct these cases by themselves. They need to gather together a team of experts
who will help them to do these cases wisely and well. And then other people will begin to see the rates of success that we have had over the last 12 years, doing what I call science-intensive litigation. You have to go to the experts in the field and say, okay, bring your expertise to bear, come to court, and tell people what you know. I have found that there's an overwhelming number of people that when they see the atrocities that have occurred with psychiatry and the way people have been treated, they are very willing to come over and testify against psychiatry and testify against techniques that are being used. Το δικαστικό σύστημα είναι μόνο ένα πεδίο όπου οι άνθρωποι μιλούν ανοιχτά. Μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε με το να μοιραστείτε αυτό το ντοκιμαντέρ με συναδέλφους, πελάτες, ασθενείς, φίλους και αγαπημένους. Κάνοντάς το, θα απαντήσετε στην τελευταία μας ερώτηση. Τι μπορώ να κάνω εγώ για να προστατέψω τον κόσμο μας από τη μάστιγα της ψυχιατρικής και των ψυχοτρόπων φαρμάκων? Ενημερωθείτε στο cchr.org.